Так, всім привіт, з вами як завжди Дікастер, і ми продовжуємо проходити Starfield. Погнали, тепер їх двоє зі мною. Взагалі можна було б круто, якби заставити всю толпу з собою ходити. От, то цікаво було б. Так, нічого цікавого в неї не було. А чого мені вертатися на корабель? Коротше, ми будемо рятувати... розслідувати, рятувати якогось там фермера, в общем. Oh, love the smell of getting back into the harness. Like touching down on a cloud. Your landing skills never cease to impress. Over here! Так, вставити я вам вставлю, як ми сіли не туди. Спершу в космосі, коли ми знаходились, мені написало, що типу на саму ферму сісти не можна, бо щось там не очищено, коротше. Місце посадки чи щось таке. Я сів на планету в іншому місці, а мені показує повернутися до корабля. Я вставлю, де ми сідали там, просто в чистому полі. А зараз будемо тут розбиратися з фермером. You have no idea how happy I am to see you. Та пиздець. I'm Ranger Emma Wilcox. My deputy and I are here to help. Now, tell us what happened. I was out planting in the fields when I saw some men approaching. They looked like soldiers with uniforms and weapons and such. They wanted to buy the farm. Didn't even ask if it was for sale. Their offer was so low, I told them right where they could stick it. They said they'd give me time to think about it, but if I didn't change my mind, I was gonna regret it. Then they left. Якщо вони планують повернутися, вони повинні бути десь поблизу. Ми будемо полювати на цих людей, як на паразитів, якими вони і є. Так. Ти казав, що вони схожі на солдатів. А чого ти казав? Це вроді жінка. Є причини, чому комусь може знадобитися саме ця ферма. Скільки їх було? Давай, скільки було? There were four, but when they were walking away, I heard them talking like there were others. Maybe there's more out there. Я понял. That's right. The uniforms look like the ones worn by Free Star soldiers back during the war. They had a certain steel in their eyes. Like men who are used to violence. I was in fear for my life. Nothing I can think of, no. Truth is, we're in some hard times here. The last harvest was the worst we've had in a long time. Besides, it ain't like there's a lack of available land around here. Back behind the house, there's some canyons. They went that way.
That place is dangerous. Steep slopes, narrow trails, rock slides, and all manner of hostile creatures, too. If you're going after those men, be careful. Oh, there's one other thing. They said they were the first. The first of what, I'm not sure. But there must be more of them coming. Thank you, ma'am. That should be enough for us to find these men. All right, Deputy. Keep that weapon handy and your eyes sharp. Since these guys don't know we're after them, they're probably not making an effort to hide their tracks. Now, let's go and check out those Шашлик. canyons. Шашлик. Boot tracks. Several pairs by the look. Not too old either. Let's head down into the canyon and see if we Быстріше, can find бляха. more. Quiet out here. А, все, до хрена офігенний Nice рейнджер change не of йде? pace from Aquila City. Хре базарять, погнали. Чи ти будеш тут втикати? Sightlines here are terrible. Anything could be ahead. Or behind for Ух that ти, там matter. якісь жуки. I used to love exploring and making maps. These А як canyons сюди would have потім kept me вистрибну? busy for months. Ну ладно, I'd have looked into every nook and cranny. наче вистрибну. О, я тут ще класно пригаю. А де те ділося? Що там, граната десь? Хтось кинув гранату. Me and my friend here are gonna teach you manners. А, воно в землю ховається. В смислі, хто стріляє? А, це ця. Чи вони чимось плюються? Нічого не поняв. Чому я житуху сняло? Єба махуй, скільки їх тут є. Easy there, no bad guys around. Wait, no. Вони в землю ховаються. Цікаво. Ти почекай ще. Пісящик. Ладно, погнали. Good eye, Deputy. Looks like we're heading in the right direction. Якісь косолапі рахіти. Що за хрінь? Що блимає? Ось одного. Поживні 2. Що таке поживні 2? Ух, вони когось тут розібрали на запчасті. Hopefully whatever got them doesn't get us. Ух ти, курва, воно ще й в воді воно є. Ах ти, зараза. Вилазь. Давай. Time to dance. Hope you don't mind I let you skin that Цей one. здох? Блять. Get ready! Guns are overrated. Oh, this is... Де йти, понятно. А де дівся його трупак? Цього тіпа, якого я бурив.
Де дівся його трупок? Ладно, в сраку. О! Що це таке? А, це нічого, да? Хорош. Ще й все заміновано. Походу ця срака так далеко не б'є. Ці наче дохлі. Наверно, їх ті тіпочки завалили, які погрожували фермерші. І за цим бурільщиком отаких жуків класно валить. Якого хрена, що це таке? Так. З таким бурільщиком їх класно валить, тому що він відновлює свою енергію, типу патрони не тратяться і немає смислу. Що це таке? Celebrate something. Короче, я хреняк його знаю, чого воно не добувається. They definitely passed this way. Let's just hope they're not perched up on these canyon walls, waiting to snipe. Watch it! Get medieval. Oh, hurts. Типу я поняв, він тут закопується, а там вилазить. Ну, таке. Та йоп, пересадає. Nice to get out under the sky for a spell. Being a mother means I don't get as much field work as I used to. Єпересете, блін. Что ты, блядь, такое? Glad to see you don't mind getting your hands dirty. Ох, ніхрена собі, блін. Нам туди? Ні, нам туди. Ще хтось. Don't need a gun to take you out. А ну сюди йди, жирний ублюдок. Так. А, тупо така фігня. Бля, я його добував.
Ладно, там тоді, походу, щось залагало, що я там нічого добути не міг. Ого. Поняв, токсичний газ, там не будемо лазити. Так, коротше, ладно, ці пустоти ми потім колись будемо лазити. Трішки ресурсів зібрали і досить. Смислить біг з обтяження. Так, де ти там? Іди, я тобі трішки віддам. Стій. All right, let's get back to that. I wouldn't say no to an upgrade. Guess we're done. Так, пішли далі. Трохи ресурсів йому віддали. You're a natural tracker. Даже не знаю, на що я ті ресурси збираю, але можливо, да, що якісь модифікації будемо робити або що. Та їдріть. Блін, якось їх так не дуже і замітно. А, ну, щось. Я не знаю. Fun times ahead. Stay frosty. Не солідно якось до них. Ага. You mean that whole thing was a Ми ще не setup to будемо keep the стріляти Rangers? зразу, да? We're gonna have some fun. Well now, look who's here. Ms. Wagner called in the cavalry. Except it ain't much of a cavalry. I suggest you turn around and walk away while you still can. Ніхера ти Firefight борзий. here could get messy. Some good old-fashioned talking might be the ticket. Я нікуди не піду, поки не отримаю відповідей. Це ви повинні піти негайно. Хто ти? Що вам потрібно від фермери? Вагонера. Господи, блядь. Oh, it ain't exactly the farm that's special, but that ain't none of your business. Don't recognize the uniforms. Guess I shouldn't be surprised. It's like the Major said, everyone's conveniently forgotten. Forgotten our sacrifice. Forgotten how we were betrayed. We'll make them all remember soon enough. I promise you that. You think you're in a position to make demands. Well, I've got news for you. All you're getting from me is a shallow grave. Ніхрена ти який. So, got any last words I should try to remember? Ага. Може ти хочеш не тільки шрам над оком, блін, а й пристрелений череп? Що ти либишся, крисина морда. Я заарештую вас усіх. Напасти ти. Прокинув. Ти проковтнеш ці слова покидьку. Не треба доходити до рукоприкладства. Давай заарештуємо. If you think I give a damn about the Free Star Rangers, then you've got no idea who you're dealing with. Та ти що? Matter of fact, that just makes it even more fun. Air 'em out, boys! We've been found out! Don't let them leave here alive! Big mistake! Бля, ще ці патрони говняні. Кончаються швидко. We're going all Та cave. йоб твою, чого ти не перезаряджаєшся? I don't need a gun to take you out. Never mess with a code. Oh, Йоб this is твою мать. dance. It's not gonna be your day, pal. Guns are overrated. Should have given up when you had the chance. Take the good stuff. Leave the rest. You get medieval. This is my favorite part. Давай, хто у вас тут ще є?
Іди сюди, стрілун ссаний. Бляха, патрони знов кончились. Як криса в спину. Damn, that was a lot rougher than I expected. Let's Ну, з talk. другої сторони, ніхер було від мене тікати, правильно? Так, давайте тепер шукати щось корисне. Are you training for some sort of weightlifting competition? Thank you for your deposit to the Coroco Book Fund. Наріки сань. The mighty hero awakens. Let's go. Finding valuable stuff like this for some reason never gets old. Давай говорить. Are you okay? Так, я в порядку. Це не перша моя перестрілка. Я думав, що ми точно загинули. Що ти думаєш про цих хлопців? Це звичайний день для рейнджера? Really? Guess you've led a pretty exciting life. Є трошки таке. Maybe the less I know about that, the better. Let's search the area. Maybe we can find something that explains what these guys were up to. Я подивлюсь, що зможу знайти. Вони мертві, наша робота тут закінчилась. Що саме ми шукаємо? Hopefully, we can find something that explains who these guys were and why they were after the Wagoner farm. Likewise. Бляха, чи недоступно? Good work dealing with the shot guy. If you're looking for something in particular, I might have a spare. Так, я трішки передівся. Я чесно не дуже стрелю, що я должен знайти тут. О, де ця баберя ділася? Let's read up. We should check the place out. Що ти тут шниришся? Let's search the area. Maybe we can find something that explains what these guys were up to. No, there are too many unanswered questions. We need to learn more about what was going on here. Hopefully we can find some answers. Dealing with a bank robbery. Takes me back. Короче, блядь, надо Not to знайти the те. best places, mind you. Знайдете непонятно що. Там непонятно де, да? Moments like this are too few and far between.
Thank you very kindly. Let's have a look around. Please tell me I was target practice. Це мене дуже кричить, не? Мій контакт з середини вийшов на зв'язок. І ваш корабель у мене. Викрав його прямо з заводу. Як соромно за Хоуптех. Я висаджу його в узгодженому місці, як тільки кредити надійдуть на мій рахунок. Якщо вам потрібні інші кораблі, дайте мені знати, я завжди шукаю роботу. Так, ми виконали місію, просто треба було зайти і If you're прочитати, too коротше, tired цю to pick up those штуку. valuables, I will happily help you out. You handled yourself well. I know what a Добре, guy, right? тримав. Find Молодцы, anything да. interesting? В смислі? Let's see what we have here. Interesting. So, their ship was stolen from the Hopetech factory. Whoever pulled that off must have been one hell of a shipjacker. Well, I guess someone really wants that farm bad. Speaking of which, let's get back there and let Miss Wagner know that she's safe. For now. Давай спочатку попробуємо ще раз зайти в корабель. Ну, мабуть, ніхіра у нас не вийде, да? So far, so good, trainee. It seems strange that a group of soldiers would try to run a farmer off a struggling farm. We just need to find these men and ask them very politely to explain what they're up to. Beats the hell out of me. Can't imagine any reason for the Free Star Militia to be on Montero Luna. Of course, the fact that they look like soldiers doesn't necessarily mean they are. Логічно. See you.
That's not ours. О. What's the news? What happened? Did you find those men? Вони були в каньйоні, як ти й казав. Казав, це такий тіп. На жаль, справа дійшла до насильства. Вони більше не потребують вас. Що ти, чорт забирай, верзеш? Не потурбують, господи. Ми встежили їх, і вони здохли, як собаки. Ну, вистежили це важко сказано, ну... Давай. Well, it's good to see you're all right then. They must have been crazy or desperate, trying to take on the Freestar Rangers. So who were they? And why do they want my farm? Ми не знаємо, вони не розмовляють. У вас є зачіпка, але поки що рано говорити. Знаєш що-небудь про викрадений зореліт Хоунтех? Давай не будемо все They say розказувати. the Rangers always get their man, so to speak. I'm sure you'll figure it out. I can't thank you enough. I'd hate to be remembered as the wagoner who couldn't hold on to the farm that's been in the family for so long. Ми просто робимо свою роботу. Подяка — це добре, але краще посвідчення? Яке посвідчення? Та ні, давай просто роботу. Of course. All the same, I'm grateful. If you have any more trouble, give us a call. We're in system, so it won't take long to get someone out here. Зателефонуй. All right, Блядь, deputy. на Let's Київ get back to the Старфілд rock. набереш мене. We need to report this to the Бо marshal. на МТСі немає, блядь, грошей, да? Дурня ібана. Погнали. Ми там так довго лазили, що прям аж... Жах, скільки потратили часу. Так, а ну. Right, let's get back to that bank vault. Все, що я I тобі wouldn't say віддав. no to a gift. Bye. Давай тобі. This is so. Certainly. Не I ней рижий, consider все буде myself the хорошо. curator of your item museum. Being part of your crew is just the Нормас, погнали. Hey, Dad. Want to hear a poem I wrote? It's called a haiku. I just read about them. A haiku, huh? It sounds exciting. Let's hear it. Okay. It's called Space. Space is cold and dark. Starships fly there like comets. Чому тут оце не можна десь щось на кораблик собі придбати? Я б хотів. В принципі, в мене і коштів має вистачити. Ух ти, яка, диви, сама побігла. Not everyone gets this. These Rangers are some hard-blooded folk. They ain't afraid of anything. What's the story on Montero Luna? That call we got from Wagoner Farm turned out to be a little more interesting than I was expecting. Some men were trying to run the Wagoners off the land. They tried to buy it first, but when that didn't work, they turned to threats. We confronted them, and unfortunately, it came to violence. None of them survived. You helped someone in need and came back alive. That's a job well done. Міс Вагонер в безпеці. Це найголовніше. Є ще кілька питань без відповідей. Відсвяткуємо це випивкою, господи. Давай перше. For the time being, yes, but she could still be in danger. That's why we need to fill in some blanks. What did you make of these men who were trying to take the farm? Вони були сильні й добре озброєні, можливо, найманці.
Все, що я з них зробив, це трупи. Я не звертав уваги. Та ні, давай, ми ж не If that's дурачок. true, then someone must have hired them. Now, did you find anything that might give us a lead on why these men wanted the farm? Hope Tech ships ain't exactly cheap. Не здешево. That thief could probably tell us a lot about these men you ran into. There's something else. They were dressed in Free Star militia uniforms. The unit badge was yellow on black with the number 1. They also said something about being forgotten. They seemed bitter about it, resentful. Didn't you fight in the Colony War, Marshal? Any of that sound familiar? The 1st Cavalry. I was in that unit for a while. But it was disbanded decades ago, after the Battle of Nera. What was left of it anyway. Знайти викрадача зорельотів, якого найняли ці люди, наша найкраща зачіпка. Це все одно не пояснює, навіщо їм ферма вагонера. Що сталося у битві при Нірі. Чи могли ці люди бути ветеранами першої кавалерійської дивізії? Що таке війна за колонії? Давай. The war between the United Colonies and the Free Star Collective? Worst conflict the settled systems has ever seen. Each side unleashed terrible weapons on the other. And countless people died. The armistice was signed 20 years ago. But a lot of folks still bear their scars. I suppose it ain't impossible, but it's real damn unlikely. The unit was pretty much wiped out, and the few that survived ended up in prison after a court-martial for disobeying orders. I don't recall how long the sentence was. No, it doesn't. Just raises more questions. It's a good bet that starship thief can help us get some answers. The Hope Tech factory is in Hope Town on Polvo. Nia Kalu's our ranger stationed out there. She can introduce you to Ron Hope, the president of Hope Tech. He might be able to help you find the thief. Just make sure you stay on his good side. He's on the Council of Governors, and they're the ones we answer to. Це не буде проблемою, я зроблю те, що повинен. Що ви можете розповісти про Рона Хоупа? Рада управителів. The ruling body that oversees the Free Star Collective and the Rangers. The council members are the political and corporate elite of the Free Star Collective, so we have to tread lightly when we're dealing with them. Proud, stubborn, and smart. A self-made man. He built Hope Tech through blood, sweat, and sheer willpower. Normally, I'd praise that kind of dedication, but you need to maintain a sense of perspective here. Our authority and our power comes from the Council of Governors. Remember that. This is your assignment now, Deputy. Work with the other Rangers. Find out what you can about those men on Montera Luna. Meantime, I'll look into a possible connection with the 1st Cavalry. Good hunting. Окей, окей. То не кража, бачиш, посібник можна взяти так. Ну, вроді. Підожди. Might be hard work, but it sure beats living under the boot. Чікс. Теж не висить, що кража. Чи можна щось з ним попідбирати? Just sort of stuck gone wrong, or...
Де це, блядь? Я хотів купити оружие в неї. You heard of the Helios retreat? Word to the wise, avoid your ship's not that bad. If you're looking, got a breaker coming soon, no time to talk. Watch it, ship's coming going more than right. Прикольно. Now, you're not pestering the captain, right, Cora? Pester? You think I'm a pest? Oh, never. Poor choice of words. Nice to prove to. Of course. So this book collection fund I heard about? Don't you always say, don't listen to rumors? Blackest sea. Where shall we swim to next? Oh, wise and formidable captain. No distance is too far for you, Captain. System's failing. Need help. I repeat, need help. Welcome to the Freestar Collective. Please maintain your current course while we scan your ship. And that's it. You're clear to land at Hometown. Something on your mind? Як з ним швартуватися, блядь? Бляха, з тим швартуванням довбаним. Ready for what comes next. You gotta drop some of that.
Please tell me you're here to help. Not to try and steal my ship. Я помічник рейнджера, що не зареєструвався. Показати бедж, маршал відправив мене знайти вас, мені потрібна ваша допомога. Показати бедж, що ж це? Що ж це гарний корабель, але ні, я тут не для того, щоб його вкрасти. Yeah, well, if you want to keep that badge, then don't get any ideas. This old girl and I have been through a lot together. I was tracking a crew of outlaws that's been preying on merchant ships. Bastards got the drop on me. I ran them off, but they got a few good hits in. As you can see, I ain't in much shape to make repairs. Подивимось, чи зможу я знову навчити тебе літати. Тобі треба до лікаря, що ви хочете, щоб я зробив ці кораблі все ще в цьому районі? No, no chance. They took as much of a beating as I did. While outnumbering me 3-1, I'd like to point out. Just patch her up enough to get to Hopetown. The rest can get fixed up there. Thanks. I owe you one. Rangers always got each other's back. Стопудово. О, нам якраз туди і надо. Ми ще тут глянемо, що тут дорогоцінного єсть. Типу чи... А, ну да. В'язниця. Thanks. That should get me home. З тими нелегальними кораблями ще треба розібратися. Радий допомогти колезі рейнджеру. Наступного разу бери з собою підмогу. Та бери підмогу. You've probably noticed by now, but the Freestar Rangers ain't exactly an army. Most of the time we're on our own. Now let's talk about those outlaw ships. They were pretty beat up, so I don't think they got real far. But if they make it back to their hideout, I might never find them again. We can't let that happen. Просто скажи мені, куди вони прямували, я розберуся з ними. Я прийшов сюди не для того, щоб битися з кораблями бандитів. Що ти можеш розповісти мені про ці кораблі? Та ні, давай підемо поб'ємося. Хоча в мене корабель говно. Good hunting. Пішли. Пополюємо. Та йо пересете, бляха. Нахер він мені всрався, блядь. Так. Полетіли, куди летіть? А туди?
Ой, де ти? Так, ще один. Так. Ой, його розбомбив як далеко. О, там воно ще щось є. А, то планети. Планети планетами це, звісно, хорошо, но... Ми щось тут запчастинки попідбираємо, ще собі трішечки. Approaching ship, you've entered Freestar Collective Space. Good day, Captain. Has anyone ever told you you're the greatest explorer in the... Well, they should. І знову тут нікого немає. Нікого. Ніякого інженера, нікого, щоб кораблик там. А, ні, є. Anything I can help you with? Sure, have at it. Так, в общем, я думаю, що ми... Наче довгенько граємо, просто, наверное, ж багато виріжу. На цьому, думаю, закінчимо. Побачимо далі в наступній серії. Дякую всім за перегляди, всім всього найкращого. Пока. It is good day, Captain.